Everybody get enough to eat? Все наелись? Все в порядке? Да, спасибо. Okay, very good, very good. Thank you so much. You're welcome. So, my brother and I have been farming here pretty much all of our lives. Мой брат и я, мы занимаемся фермерством здесь практически всю нашу жизнь. We started Green Cover Seed about 8 years ago. Мы организовали наше предприятие около 8 лет назад. So everything that you see up here, all these buildings, were built within the last 6 years. Все, что вы здесь видите, все эти здания были построены в течение последних 6 лет. We have grown very quickly. Так как мы выросли очень быстро. The first year we sold enough cover crop seed for about 1,000 acres. Только за первый год мы продали семян покровных культур достаточных около 100 акров можно было засеять этими семенами. This year we'll sell enough cover crop seed for about 800,000 acres. А в этом году уже получается мы продали на 800 акров. 800 тысяч. 800,000. 800,000. На 800 тысяч. Yeah. Did everybody get one of these? У всех есть? Okay. This just tells a little bit about us as a company. Тут информация о нас как о компании. We're going to look at the facilities here first. Сначала мы осмотрим все здесь. And then we'll go out and look at some fields. И затем мы поедем осмотреть поля. I do want to talk a little bit about the Smart Mix calculator. Откройте, я хочу обсудить с вами калькулятор. It's on page 24. На странице 24. This is a tool that we built that's available for anyone to use online. It's free. Это калькулятор. Вы можете составить вашу смесь покровных культур сами. Можно сделать это онлайн. Это бесплатно. And you can use it to help build a cover crop mix and see what it would cost. То есть вы можете это сделать, составить смесь, а потом посмотреть стоимость конечную уже. Сколько будет стоить. Shipping costs to Russia not included. Ну, цена доставки в Россию не включена. А поставляете? Нет? But can you ship? Нет проблем. We have shipped to. I'm shipping stuff to Austria, Bulgaria, so we probably can, but we would just have to look at what all of the regulations would be. Ну, мы делаем поставки в Австрию, мы делаем поставки в Болгарию, то есть, возможно, это нет проблем, но я должен знать, нет ли каких-либо ограничений именно с вашей стороны. The best way for you to utilize this would be to find someplace in the United States that the climate is similar to where you're at. Но прежде всего удобнее будет, если вы найдете места в Соединенных Штатах, где климат схож с климатом, в котором вы работаете. And then use that U.S. zip code. И использовать zip-код штатовский. And then it would kind of know what your climate is like. И вы будете знать, какой ваш климат. So, тип климата. But this is free for anyone to use on our website, so I would encourage people to give it a try if they haven't used it before. Я думаю, что стоит попробовать всем, так как это бесплатно, можно сделать на сайте. There are lots of other information in here, so they can take it with them. Maybe on the bus you can read it to them. Тут очень много полезной информации, которую вы захотите знать, да, и возможно Юля сможет почитать мне это все в автобусе. So I think we'll maybe go down and we'll start our tour. Пойдемте спустимся вниз и начнем осмотр. А в электронном виде нет журнала? У них есть сайт, там сзади есть. Ну, на сайте есть. Я думаю, там есть какая-то информация. Хотя бы электронным переводчиком можно. Я думаю, что на сайте вся эта информация должна быть. Сюда.
So this area is where we store seed that's getting ready to be shipped out. And this area right over here, Территория справа у нас. we have all the different seeds that we have in small boxes. В этих маленьких ящиках все виды семян, которые только возможно, которые у нас есть. Because we'll have people order 1 or 2 pounds at a time. Потому что обычно люди за раз заказывают 1-2 фунта. Ну, фунт это на вес где-то 400. And then we can send it out in small boxes. И как раз, чтобы мы смогли в маленьких ящиках, в маленьких коробочках сделать. Почему так мало заказывают? Они размножаются? Why so small? Because that's what they want. Судя по набору, So там like расход внимания. somebody just for their garden. Кто-то может просто для сада себе заказывать, для различных целей. Or like a university would be doing a test plot, just a small strip for a test Либо, plot. может быть, университет хотит сделать какой-то тестовый участочек, поэтому так. So if we have time when we're done, people can go over there and kind of just look at the different seeds. И если у нас останется время, и у вас у всех будет желание, то мы сможем подойти, и вы конкретно уже рассмотрите все семена. Для больших хозяйств какой расход этих покровных культур на гектар? В зависимости от набора. And how many seeds do we need for 1 hectare for big farm? It depends. It depends on what types of seeds, yeah. Зависит именно от вида семян. On Yeah. their size. Yes, От различия. and that this calculator helps you determine how much you would Все need. культуры сами И выращивают. как раз калькулятор, он и помогает понять, какой объем на вашу землю вам понадобится. Простите? Сами все культуры, да, выращивают? And do you grow it all here on your farm? We grow some of it, Некоторые. but we buy a lot of it from. We contract with other farmers, Но много закупаем у других фермеров. У нас контракты на поставку. И мы like закупаем. Rick Bieber. Some of you know Rick Bieber. Например, у Рика Бибера. Вы We его bought знаете. seed from him before, and other people like that. Мы докупали у него, так как очень многим людям нравятся семена. Yeah, but we do grow some here. Но и тут мы тоже выращиваем. So Будем вам поставлять. the green mixer over here, Зеленый миксер там. that's the first mixer that we started with. Это первый миксер, с которого мы начинали. Это история, да? Кто какие хочет? Я поняла, кто какие хочет, да? So what we do is we Он делает weigh the seed out and we put it in here, and then this mixes it up. Мы высыпаем туда семена и происходит смешивание. Лопаты. Лопата. So when we do a mix, this is what it would look like. Что включает в себя, да? Именно так выглядит смесь, когда мы ее делаем. So this mix is getting sent all the way to Idaho. Эту смесь мы собираемся отправить в Айдахо. Idaho. Мгм. So it has hairy vetch, red Тут clover, Вика, красный клевер, winter peas, озимый горох, winter triticale, озимая тритикалия, wheat, пшеница, winter barley, озимый ячмень, kale, okay, I don't know. kale, Окей. collards, М, and then inoculant. But this is the sheet that would look like, and then we print this out, and the guys then will start getting the seeds together. мгм. Мы это распечатаем, и все вместе семена будут отправлены. То есть они получат эту смесь. Окей. Гектарную норму? Акра. На 2,5 So- умножить.
this area is where we have a lot of our seed in these big boxes. Тут семена хранятся в больших ящиках, в больших коробках. So when they have an order to do, they'll look at what they need. Когда мы собираем заказ, смотрят, что нужно отправить. And then they'll get the right box. Подходят к необходимому ящику. They'll hold it over the top of this one. Ставят сюда, It's наверх. on a scale. Это весы. Ставят на весы. So then they can weigh out how much they need. И берут столько, сколько необходимо. And then they'll put that box back. И затем ставят ящик обратно. And they'll get the next one. So they'll weigh out each seed on its own. Каждая семена взвешивается отдельно, каждый вид семян. How many varieties do you have? We have probably 120 different varieties of seed. Около 120 видов семян у нас. Too many. Слишком много. But it's still not what people want. People are still always wanting something Но else. этого недостаточно для того, чтобы... So yeah, you can kind of look around and see the different types of seed. Вы можете осмотреться и более внимательно, Где он их что у там нас берет? есть. Там он их берет. Where do you get seeds? Он говорит, что выращивают и покупают у других фермеров. Со всего мира покупают. Only from America or Uh, some other countries? India, India, South Africa, Южная Африка, Egypt, Египет, Australia, Австралия, Canada, Канада. and sometimes Texas thinks they're a different country. А сам ничего не выращивает, да? Нет, выращивают. А что выращивают сами? And what kind of seeds do you grow? We grow rye, Рожь, triticale, вертикали, oats, овес, barley, ячмень, sunflowers, подсолнечник, buckwheat, гречиха, chickweed vetch, какой-то подвид бики, один из подвидов, corn. кукурузу. We have a corn that cattle will graze the plant. Потому что нам нужен. That's probably the main things that we grow right here. Go ahead. Have everybody come over here. So that was our old mixer over there, that green one. Все спицы были у нас там. This is our new one that can do lots more at a time. А здесь у нас получается новое оборудование. То есть тут у нас можно работать с большими объемами. So we can put about 3 times as much seed Три in раза here. больше семян мы можем сюда засыпать. The stuff that they weigh out in those boxes, they'll dump in right here. То есть то, что они взвешивают, мы сюда. And then it goes up the leg Идет вверх, семена идут вверх. into the mixer. И затем они идут в миксер. And then after we get it mixed, they can put it over here. They can fill these big bags. И затем, после того, как уже смесь готова, она может быть Or we can go outside.
Я поняла. Салат зеленый такой насыщенный. This. This blue thing right here, Это голубое оборудование, которое вы видите в стене. it's like a big vacuum cleaner that collects all the dust. Это как большой пылесос, который собирает всю пыль. And so those bags are all full of dust that it's sucked out. Все эти мешки, они полны как раз для грязи, пыли. The system here, there's 12 of these big bins. Здесь вы видите 12 больших багов, да, багов. And they're all connected with these conveyors. И все они соединены с конвейером, с лентами с конвейером. And this takes it right inside to a weighing out tank. И получается по этой ленте они сразу идут весовать. To weigh. Yes, to weigh. And so they have a computer inside. То есть внутри стоит компьютер. So they type in on the computer they want 5,000 pounds out of this bin. Например, они автоматически набирают, они хотят взвесить, допустим, 5000 тонн чего-то, каких-либо семян. И Yep, and then the computer would start that conveyor, компьютер подключает этот конвейер, and then it would start this one, начинается работа отсюда, and then it would start the third one, и затем третий, and then it automatically opens the gate, затем автоматически открываются ворота, and then when it gets the right amount weighed out, it'll shut the gate. и затем, когда необходимое количество уже семян получено, то происходит автоматически закрывается. So this is all computer controlled and automated. Все это делается автоматически. So this has all of the bulky stuff like oats and barley and rye and triticale. То есть мы взвешиваем тут и рожь, овес, тридикали и ячмень. Also peas, also in here. Yes, peas are in here Corn. as well. Горох. We've got a couple kinds of barley, a couple kinds of oats, a couple kinds of rye. То есть у нас несколько видов ржи, несколько видов Each one for separate. тридикали и так далее. По Which несколько one for видов what? семян. Each one for each variety. Yes, each one for its own variety. Yes. No mixes right here. No mixes. Но, No. но каждый предназначен для одного вида семян. Правильно? Да? В каждом один только вид. Один вид семян, да. And we can make this conveyor go this way also. Также этот конвейер может быть направлен в эту сторону. So then if somebody wants to just get a truckload of one thing, Для того, чтобы сразу произвести отгрузку в автомобиль. they can drive under here and we can send the seed this way. То есть они просто подъезжают сюда, и мы производим отгрузку. And where's the scale? The computer, like if they're coming out this way, we would just weigh on a truck scale. We have a truck scale over here. То есть весы, получается, у них там, и автоматически. А здесь загружают, взвешивают там на весовой. We're getting ready to put in another leg here so that we can fill a bin that is on a scale, but that's still working on that. So. Обратите внимание, я думал, это шнек. Это не шнек, это конвейер резиновый. И как он? Она вот лента снизу. Не, она внутри идет. Ну, она поднимается внутри, а обратно. These are 5,000. And this machine. So 8 of these we fill with a vacuum. 8 из них мы наполняем при So- помощи вакуума. So we'll put this under the truck. Yep, and then it sucks it and it blows it up.
into the bins. Получается, высасываются семена и сразу, да. машина. That's great to ask. I was like, well, Well, we have 3 of them. Maybe one might be working at any given time. Well, it was a deal where we could either put up 8 bins or we could put up 4 bins and a leg. Yeah. And we knew we needed the bins more. Yeah. I have a question. What kind of canvas do you prefer to work with? Felt or some other kind like this? Most of what we have is like that new one back there. It's a KSI, and it has a cleated belt. So this is a flat belt, but most of them have a cleat. Ну, большинство конвейеров у нас ленточные, это как новые, мы предпочитаем работать с такими. чтобы не травмировать семена. Just so that the seeds could be saved, yeah? So they can what? Not to damage the seeds. Not to damage the seeds. Yes, not to damage the seeds. Yes, because an auger is very hard on things with the steel. Is it also belt conveyors? Square, Yes. Square. Underneath there, Внизу, который, да. Yeah. belt conveyors. Да, Yes, yes. And what are these for? These here. This. Okay, yeah, I'm going to talk about these. These are the new one. Brand new. We haven't even used them yet. We're still we got to get fans on them and everything. Вот тоже крепленные. У нас, допустим, такие колоса есть проблемы, потому что крепленные, когда зерно насыпаем, иссыпаем, налипание происходит. The question is about the structure of these. It's not flat, Из-за it's like this, разницы and температуры. they have problems that seeds do not fall down because of the difference in temperature. Прости, что за семена? So these bins will always stay the same variety. Зимующий горох. Понятно, что они всегда Ты думаешь, что зимующий горох? Yes. для одного вида семян. So like if we put sunflowers in here, it'll always be То sunflowers. есть не меняется. You do not change seeds. No. They are only for one Yes. And one so variety. so these are designed so that we can Зимующий горох. Это we can drive in Австралия. those big black boxes. We can set the box right here, Поставить большие черные ящики and the grain will come out just to fill a box. и сразу можно наполнять. So we don't have to have a conveyor to get grain out of here to fill the box. И можно не использовать конвейеры, а сразу производить отгрузку в ящик. So there's a tube that goes up in there to bring the grain out. So these are brand new. We haven't even used them yet. There's 5 here. Эти 5 новые, и мы еще не you haven't used them yet, мы еще не использовали. And we're putting 5 more over there. И мы собираемся поставить еще 5 туда. Какую температуру зимой выдерживает этот горох? The question is about this space. Yes. What temperature in winter is maximum? Это соя? Yeah, be careful you don't slip on them. These are winter peas. Да, это зимой горох. They will survive probably down to 0 degrees Fahrenheit. 0 по Фаренгейту. До 0 по I'm Фаренгейту. going the caveat. We need to check. Everything above the ground will die. Все то, что у нас под землей, все умрет. But if they're planted deep enough, they'll regrow from underneath in the spring. Но если вы посеете достаточно глубоко, на достаточно глубину, то тогда весной произойдет. Да. Так это зимой горох, что ли? Да, это австралийский зимой горох. Winter peas.
Australian winter. Austrian winter peas, yes. Austrian or Australian? Austrian. Austrian. Какие сроки лысеют? Австрийские, они австралийские. Not Australian. Austrian. Yeah, they're Austrian winter peas. Austrian. Какие сроки лысеют? When do you see it? When it is supposed to be? About the same time as wheat. В то же самое время, что пшеница. Это когда? So, В какой зоне? Сентябрь, октябрь? here in your area, what time is it? And you have to plant them deep if you want them to overwinter. Слушай, спроси, так, сталь или алюминий все-таки? Вот это вот. По-любому знаю. Don't you know what are these made of? Is it steel or it's aluminum? Aluminum. Алюминий? The bottom part's Не, ну steel. это понятно, Yeah, а вот это... Они тоже Натуральная, наверное. Выращивать не выращивать. We do not. These are grown. In Austria. No, in Montana. Это выращивается в Монтане и Yes. и они закупают эти семена. Тут только на кормовые, на покровные, да? Only for it is only for cover crops Mostly, yeah. and like forage. Forage, yes. Yeah. А на зерно он не убирается, да? But Для not for кормовых grain. целей. Подойдет. А, он только... Идет для кормовых целей. Пелюшка, но зимующая форма. В Краснодарском крае. Мы очищаем семена, производим очистку семян. So for what we grow or what we have other farmers grow, То, что мы выращиваем, и то, что выращивают другие фермеры. when we get it in, we have to clean the weeds and the chaff and everything out. То есть, когда мы получаем семена, мы должны очистить их от половы и от другого мусора. So we'll walk around, but it's going to be more noisy over there. So Мы не будем заходить, потому что там очень шумно, не сможет работать. so there's a big cleaner that uses air and screens. Большая очистительная машина, которая работает при помощи воздуха. And then there's also a gravity table that separates on И density. там получается машина, которая производит отсев. Пластина, которая вибрирует, и она производит. So we'll walk around to see it a little better, but it's going to be noisy. So Я предлагаю обойти вокруг и посмотреть, там будет лучше видно, но там шумно.
Не, это воздухом придерживает. And the question is, do you use photo separator? What do we use? Do you use it? Фотосепаратор. Какой? Фотосепаратор. Фото. Photo separator. Do you know? Do you use it? Does they have? Let's go. There's some photo separator. Photo separator. Do you know what does it mean? Photo separator. To divide, to separate. Like the By color. There are cameras inside, and by the colors it's color sorter. Yeah, Color. color sorted. We do not have one. I wish we did. Да, They're нет, хотели бы, но у нас нету. Понял. Дорого. А у вас есть? У него нет, ну дорого. Yes, I wish we had one. How would you say this word? How would you? Color. Color Sorter. Color sorter. Sorter. Okay. Yeah, color sorter. Takes like photographs, Yes, and like puffs of air air. and blows it out. Yeah. Oh. Yeah. And who does change these tables? How, for each variety you change this? There's different sizes of screens. Screen. So the gravity table doesn't change too much. You can change the angle, and you can change how much air goes up depending on what you're cleaning. But the same table for all Gravity varieties. table, you Yeah. put your air from downside, Yeah. Yep. From and it's underneath. floating. Yeah. And which one goes down? The heavy stuff goes up, and the light stuff goes down. Тяжелое, все тяжелое идет вверх, и все легкое идет вниз. And then this big fan over here is sucking all the dust off. И очистители наверху всасывают всю пыль. Ну, что это решетный стан или решетами, а вот там у него стол гравитации называют. Не знаю, как перевести. Подается воздух, и все, что тяжелое, идет вверх, а все, что легкое, опускается вниз. Там труба, которая отсасывает пыль сверху. Пневмотранспорт. А вот и шнековый. Не сильно заморачивается по поводу там чистоты, уборки всего. Лежит и лежит себя. Чтобы это все убирать, надо люди, надо дополнительно. Просыпалось и хрен с ним. Кто хочет, можно подняться наверх. Tell them not to fall. Но не падайте, пожалуйста. Who does take care of those grain that's on the ground? You don't have enough workers? Well, we don't. Yeah. A lot of this that falls on the ground. A lot of seeds. Yeah, because it will have rocks and gravel and stuff in it. Some of it we may feed the livestock. Some of it we may just compost, put in a compost pile. Падает много семян, некоторыми мы кормим скот, а некоторые просто получается But we do spill and на waste компост. more than what we'd like. And what do you do with the compost? Spread it out on our fields. Then И компост мы распределяем просто по полям, стараемся. we'll be able to go look where we're doing that. We just started composting, so Мы только we don't know начали what we're делать doing yet. компост, и еще не совсем понимаем, что мы делаем, в принципе. But that doesn't stop us from trying. Но мы лучше попробуем. Сколько земли у них? What is the whole area? Whole acreage you have. How many acres? We farm about 2,000 acres, well, about 1,000 hectares. Около 1000 гектар. Сколько культур выращивают на своей земле? How many crops do you have? Do you grow? Corn, soybeans, Кукуруза, соя, rye, рожь, triticale, тритикали, sunflowers, подсолнечник,
sometimes barley, Иногда ячмень. oats, Овес. that chickling vetch. Пико. So 6 or 7. 6, 7. Сколько людей работает у них? How many employees do you have? How many farms? Да, на предприятии вообще. Just here on all the territory. Employees? Yeah. Oh, 25. 25. А на земле? Или это вместе с землей? Целиком все, да, полностью. On all the territory and here and on the fields. Yeah? Yeah. Да. И на полях, и здесь. У вас есть какой-то определенный принцип подбора покровных культур? Коктейль подбираете, вот к какому принципу? Вот, ну, я понимаю, что учитываете зоны климатические, но культуру предшествующую учитываете. How do you choose the seeds for Да, и, cover crops mixes? да, и культуру, которая будет у меня на после, ну, тоже учитываете это. When we do this, should we think about the previous crops that we had and the future crops that we will have? Yes. And Да, нужно думать. this И о предыдущих мы this будем. calculator will do that. But yes, we think С помощью about калькулятора. the next crop. Думаем о последующих культурах. The main thing is what goals do you have? Но больше всего зависит от того, какие цели вы преследуете. Для каких целей Ну, я вам понял, нужно разуплотнить, там, оздоровить почву. Да. да, Можешь да. спросить самые ходовые или оптимальные, какие-то универсальные культуры? Ну да, Несколько. коктейль Или, универсальный самые, какой-то. да, ходовые. Да, What is универсальный some концепт. universal mix just suitable for the most situations? Do you have it? Да, самый популярный. Some popular that you Да. Те, которые sell все most of сад, all. большой объем. Рожь, ячмень, кукуруза. We don't have any pre-made mixes. Мы предварительно ничего не делаем. Не составляем смесь. Everything we do is a customized mix. То есть мы ориентируемся именно на покупателя. Ну вот, например, мы находимся в нашей родине Айовы, наше поле, ну, наши поля. Вот для Айовы So, что можно Our посоветовать? fields have the same latitude as the fields in Iowa. Maybe you can give some advice. So like here are some examples of things you could plant in the spring. Это яровые культуры, страница 26. То, что можно. Here are things like for the late spring, early summer. It would just list some of the things you could use. Поздняя весна, раннее лето. Здесь список, страница 27, того, что можно было бы использовать. These are things that we would recommend for the late summer. То, что мы рекомендуем, страница 28 для позднего лета. And then for fall planting. И 29 это осенний посев. То есть имеется в виду распределение еще и не по культурам, а по времени высева. Если, So, например, it depends also on the time of when we sow, right? Yes. Yeah. правильно понимаю, Да. поздний посев происходит из-за того, что раньше нету влаги. So, and why do we seed so late? Because we don't have enough level. Why do people here seed so late? He says that we can choose the region in the United States that's just similar to our region. How can we know which region is just like ours? Do you have this information Yes. or someone have? We should be able to figure that out as far as Okay, your let's go longitude. through this building here. It won't be identical, but your longitude, you know, if you take the longitude across from like here to somewhere in Russia, you should be able to. The climates aren't the same, but they're going to be somewhat similar based on your longitude. Understood. If they can get them looked at, then when I get them on the bus, hopefully we can talk about. You can translate some of Yeah. the stuff that's in here. Yeah, so we'll try to keep them moving and so they can see them, and then we will talk about the cover crop mixes. Can we open some just to see We'll have a just discussion. how they look like? Yeah, you can untie it. Everybody would like to see what's inside the back.
maybe some different mixes. What is this? Что это? Сейчас спрошу. This is 70 Рапс, да? 70, by 70 feet. 70 футов. This is 150. 125. That one's 70 by 125. 70 wide, 125 feet. Какой-то клевер. Гранулированные, что ли, это? Клевер это не такие семена. Вот, написано. Да это не семена клевера. Вот. Дрожжированные. Это, скорее всего, дрожжированные. Скорее всего, обработанный. Что для Клевер. Юля, это что за культура? that is clover, And it's and covered. it's coated with clay Это не and the inoculant. Дрожжированные. Ну, получается, он как бы в... Оболочка. Да, в оболочке это глина. Дрожжированный. Глина и инокулянт. Да. Дрожжированный. Все понятно. Они делают тоже. No, No? Нет. we buy this from a company and they put it on for us. Они Very, просто very, закладывают другую. it's very expensive equipment to put that on right. Очень What do you дорогое store оборудование, here? поэтому мы- So we have 3 buildings where we keep. This is seed that has not been mixed. It's we bring it in and then as they need it, they'll come get it and take it over there. So we have this building, one over here, then one up in the yard. У нас 3 таких здания, где мы храним семена. Это не семена еще не в смесях, а для будущих смесей. So it's all kinds of seed, everything from sorghum and ryegrass and alfalfa. Различные семена, это люцерна, это соя, это сорга. There's Можно посмотреть. a whole semi-load of radishes just came in today. They're right there. Сегодня вот пришли семена. Редька масличная. Oil seed, radish. Daikon. Дайкон. Daikon radish. Редиска. Where's the Facility grown? Used to just be grown in like New Zealand, but lately we've been getting it out of Oregon. Okay. And I think we can grow it here. It puts seed on I here. put some in a mix, but I rarely have had much luck with it. It looks a lot better. Like if you want to take it all the way out to seed And then in the you get strips more. by themselves. We had some this Okay. spring that looked really nice. Okay. Sorry. What do you do in the winter? Do you have seasonal work, or it's permanent? We will. Чем вы занимаетесь зимой? We ship seed from February through November. Ну, мы поставляем семена с февраля по ноябрь. What do you do in the winter? We will ship some seed in the winter because we'll sell like all the way down to Texas in the south. Ну, зимой тоже, но не в таких объемах, потому что And in на the юг. the winter time we'll build things. We go to a lot of conferences. Много конференций, строительства, You know, we may put up some more grain bins, может быть, больше баков ставим. take a nap. So, yeah, that's right. The mouse patrol. Automatic. What do you do? The mice. Your hands do? And we have poison. Yeah. And if it gets bad enough, we'll fumigate. Так если ситуация We'll gas the whole building. то тогда мы, получается, проводим опрыскивание. Назад. What's that? Yes. Gas the whole Да, building, газация, yes. получается. If we need to. Но это только если есть необходимость. We usually do it once a year. Обычно раз в год. And then hope the cats can keep up. И надеяться на какой-то. I think let's get on the bus and we'll go out. If you got time when you come back, if they want to, that small mix area, we have all the seeds in the small tubs. If they want to pull those out, look at them. Okay.
They want to Сейчас start smuggling them back. I mean, пойдете в автобус, посмотрим don't на mention поля. my name. А затем, Keep their возможно, flapper если book. будет Can you see the ready mixes? Oh, want to see what those look like? Yes. Sure. So now we are going to the bus and go to We will field. go look at cover crops planted in the field. Okay. Yes. And then when you come back, you like say they can. If they go over to that small mix area, Okay. there will be some pre-made mixes there. Okay. Что уже We do have some we sell like garlic, Sure. stuff like that. Oh, photo. Let us take a picture. Okay. Photo.